Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Onye chụba anyị ya daa. Onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m ndị isi anyị na-awa aja ha wuru nke ha chụọ. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, asị m ufere ya mapịa ọnụ. A sị na kakaka ya ama anyị na chichichi ya ama anyị na anyị ga-eweta ihe ọma dị na mba nwata n'ụlọ na-akụrụ ụlọ ekwu onye kpara ya nọ maka na adị ụka ibe nọ na-agụ akwa. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ afọ, ejegori m na temple je gọọ ọfọ, jee na ọta je kwubie okwu n'isi ndị enyi anyị niile. Ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. My children all over the world, our partners and the friends of the temple. A sị na Chidimma ga-adịrị ọnụ niile. N'ụnụ ga na-arụ ka elefant na-eri ka elefant. Kwubie okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Sị na arụ a ga-abụrụ anyị arọ ngọzi. Sị na uke mmụọ na uke mmadụ ama afụ anyị. Before m gaa n'iru isiokwu nke ụbọchị taa. Isiokwu nke ụbọchị taa tawo Igbo spirituality part 2, ya na ihe ị kwesịrị ime. Igbo spirituality and what we must do part 2, or continuation of our lecture yesterday. N'ụbọchị taa, mana before m gaa n'iru n'isiokwu anyị, ka m maa obere ọkwa ndị dị mkpa ihe ị kwesịrị ịma gbasara EZE-ANA Ugochi tubelu. My mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere call mana ị chọrọ ka a gbazie gị maka na ọ bụrụ ọsọ onye nwere anwụ ka a na-emezi onu na-emezi onye dị ndụ onu. Ị chọrọ mentorship, then ị chọrọ ebe ya agbaje ọsọ agwụ, bịa aga m enyere gị aka. Maka na onye ọbụla sịrị gị na ị nwere call na ị need mentorship, onye aghọtara ihe ọ na-ekwu. Maka na even bido from the prophet of the old till now, you must be mentored. If not, ị na-emekasị and follow who no road. Ka ị ghara iji aka gị na-akwatu ihu ọrụ gosi na mmadụ na-eme gị. Kwụsị ịkọta. Nke a bụ ofu. Ka ịbụọ bụ echefukwana na anyị na-eme monthly rituals, 14 days monthly rituals. These rituals adịmeji egwu. All rituals nsi na ya wee bido. All rituals ndị a na-afụrụ anya aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si na ya wee mee ma odogwu mbụ na-eme enu. All 14 days rituals. Aja anyị na-achụ kwa ụbọchị ganye na mkpụrụ abalị 14, daily sacrifices. Aja mbụ n'elu, aja imepe ọnụ ụzọ, aja ịpụta ihe, aja nsure ọkụ, ọnya ka a na-achụ. Achụchazi aja n'ụbọchị nchịkọta ya, anyị gbuzie egbu chụọ aja dị iche iche mee saraka, kwubikwazi okwu n'isi ndị mmadụ. A lot of testimonies are going on, but as you could know, abụrụ m a type na-show testimonies because for me ọ dịrọ necessary. Yes, maka na otuto niile return back to the creator of the whole universe. And my mission is to help people live better life.
anyị abụọkwanụ ndị na-eso ihu ọrụ. Ndị niile na-esonye na aja ọsọ ha ka anyị ga-ewetalụ ka anya bụ aja si wee gaa, ọ kachasị n'ụbọchị a ga-emechi ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja chaachị m privately ka m gwa gị etu ị ga-esi wee sonye ya na etu ị ga-esi wee send ya prayer request for the month of February. Ya bụ aja ga-ebido na on the 6th, last for 14 days. So ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nwee counseling, anyị na-enwe counseling on Sundays from 8 to 2 p.m. Counseling na free, mana ịgba afọ anyị a na-akwụ ụgwọ. Then ebe ọbụla ị nọ, distance is never a barrier. You can still benefit or tap from the fountain of grace, from the blessing na okwu anyị na-ekwubi na aja niile anyị na-achụ n'Ugochi tubelu na temple. It's a thing of the mind. If we can imagine, obi gị anọrọ ọrụ anyị gara ọrụ niile anyị gara n'ụbọchị taa, maka mmesịa vidiyo a eje mba anyị na temple bido ọrụ. Nwere ndị ebukuru ọrụ ha tata, anyị na-ebuku ọrụ Monday to Saturday, anyị na-alụ ọrụ kwa ụbọchị. So ndị niile ebukuru ọrụ ha taa, ọ bụrụ na ị nọrọ nso, then ị ga-ekwe ike isonyekwara anyị na mmụọ site n'ụzọ dị etu a wee lite nnukwu elele na anya bụ aja ga-achụ n'ụbọchị taa. Onyenwa bụ anyị nke ọzọ na-enecha vidiyo anyị, tụsara ya ndị mmadụ, comment ya, like what we are doing. At least ofu onye n'ime ndị followers anyị ga-erite nnukwu uru n'aka anyị by June, mgbe anyị ga-eme festival pụrụ nnukwu iche. Somebody must get something very tangible from me among my followers. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ Igbo spirituality and what we must know and do, part 2, or a continuation of what we discussed yesterday. But let me digress a little. For ndị I watched yesterday video, ihe na-achọ ịkọwa bụ na omenala ndị Igbo, ọdịnala ndị Igbo bụ a movement, ọ bụ a way of living life of a people. Ọnya ka o ji bụrụ ọdịnala nwa tụkwa otokwuru. Wee kwuo na ọdịnala Igbo enwere founder, etu ndị be anyị si ebi ndụ from origin. Wee kwuwakwasị na ọbụ nyanwa bụ that 10 commandment, iwu nke akọ na uche. Ịmara ihe ọ ya bụ eme gị owute gị, emene mmadụ, iwu ịfụnanya, ọnya bụ nchịkọta ọdịnala. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala anywhere we never support you from hurting your fellow human being intentionally. Ọdịnala enwere mgbe ọ gwara gị kpọrọ nwunye mmadụ. Ọdịnala will not support you for defiling an adolescent. Ọdịnala will never support you from nwoke na nwoke inwe mmekọ ma nwaanyị na nwaanyị inwe mmekọ. Alụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo will never support you for killing your fellow human being. Alụ ịkwafu ọbara. Mgbe gburugburu ndị mmadụ na-agba ọsọ ọchụ. So n'isiokwu anyị chọrọ ịkọwa bụ the sanctity, the holiness of this spirituality called ọdịnala. Mana ọ bụ ihe dị mwute na ndị ụka ọbịa ndị nna nna anyị ha nabatara with open arms. Jee ebe niile nwere cathedral na ụfọdụ ebe nwere unu kata bụ obiọma ndị nna nna anyị ha mere nwere wee nyebihe nye ha na then ha akpakọrọzie buwezie agha na-achọzi ka ha wipụ ọdịnala. Mana ọdịnala ga-adịrịrị.
You got that? Now, I thank God that, and gods of the land, that our forefathers are reincarnating back with the great wisdom to restore, to evangelize the importance of ordinana. Example, ije na Nnewi, ya afọ ebe alụ katidral na a na-akpọ Okwu Ana Nnewi, ebe a tọrọ ala obodo. Echefuru na a na-enwe okwu ana, nwe okwu mmụọ, ha na-awụsiri anyị. Nwekwazie okwu ana ngwuru. Okwu ana ngwuru wụ like an altar established, ebe ị ga-anọ, dibịa ụlọ ga-ewere ọjị jegodoro ana ngwuru wee yọọ ndị nna nna anyị ha, the ghost of the land, ndị gbara mbọ wee zụta ana mgbe gburugburu, ndị bụ ụzọ bi na ana. You pay homage, respect to them. Mana ọ dị mwute na ndị ụka ọbịa bịalụ now giving a dog a bad name in order to hang it. They call ordinana all bad names, all sort of names. Now, ka e wee kajulu ordinana, ka e wee remindset a coming generation, and a lot of falsehood was raised against ordinana. Ordinana bụ ụzọ ndụ. O nwere ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ. A nwere ike asị gị na ebe niile mere install entities of powers bụ alụ kwụsị, na ọ bụ mmadụ ka eji mee ihe niile ahụ falsehood. They cannot prove it, and it's never true. Yes, emego m a lot of installations, revive, and even install new entities, and nothing like human beings there was used. It's only animals, but and they are very active. But they label everything evil. When the early missionary came, they demonized everything we are doing. But today, in their own place, they are committing a lot of alum. What did they call them? Human rights. Today, you will hear that a human being got married to an animal. You will hear that a man got married to a fellow man. You will hear that a woman got married to a fellow woman. What did they call it? Human rights. But for us to practice our culture, they call it evil, call it sin. Even some things that even their forefathers practice, like King Solomon married more than one wife. For our own, they say it's sin. Everything that has to do with our way of living, they demonize all. Just giving a dog a bad name, not to hang it. Listen attentively. We learn a lot of things today. These people, they never loved us. If what they brought to us is a good thing, they will not even bring it to us. I keep telling African leaders that our problem can be solved by ourselves using our own method. Do you think that China and India, that is fastest growing economy, do you think that if they are using Americans and Europeans method, that they will be ahead of these European nations? No. The Chinese, I know, using their own method, both in spirituality and mindset.
That's why they are making the waves. When using European method, they will never allow you to surpass them. Do you get? Here and about world politics. I've told you yesterday how they wish to continue taking what is ours to their land, using their partners in crime, which religion, because they are using money, monthly money that is coming from our country to maintain their own economy. Only will receive sense. Today, ha gwara gị that you should not pray to your dead parents, your dead relatives. Rather, they will pray. They will ask you to pray and ask whatever that is your problem. Yọọ ihe ọbụla ị chọrọ ịyọ n'aka ndị nna nna ha ndị nkwara anwụ, ndị bikwarụ ndụ ka nna nna gị. Nna nna gị ha was demonized because na edero ihe ezi omume ha mere n'akwụkwọ. But nke ha, they blow their trumpet. They blow their trumpet, ndị nke ha bụ sense, ndị nke wo evil. Let me tell you one thing. My grandfather, who is an Ozo title holder like myself, oh, my reincarnator. This man was a great man, also title holder and a dibia. Before he passed on, he gave the family of 4 to my late dad. What did my late dad did? Because my late dad bụ onye ụka, ndị ụka o sorogo ndị ụka, wee rie ya erie, wee were ụfọdụ na ya nyerie wee je tụfuo. My father told me this story himself. Mana mgbe ọ na-agwa m ihe a, edikwuru m eri n'ụka, so I couldn't see anything wrong with what he told me. Is when he passed on ka m wee maara na mmiri ọkụ na-egbu mbe. He knew that what he did and emeghị ihe o kwesịrị ime na edistọp ya. But he said na ejewego ụka na ọbụrụ na eje ụka na omenala onwe ka ndị mmadụ ga-esi na ụka niile ya jere for a very long time abụrụ ihe efu ka ya continue thinking ihe mmadụ ga-ekwu. O wee bụrụ na o tufuo ọfọ, emecha o wesị m na nwere ọfọ ya wel nna ya nyere ya bụ ya ka nna okorobịa na ya bụ ọdụ my mother. Ya mesịa, maka na nna my father nwụrụ before my father n'ọnwa nta my mother. O wee tufuo onye bụ ọfọ. O wee mechasị na ọbịa dị ya ka asị na onye bụ ọfọ ka eji stop ya in future. O wee jezie ọsị ka o je weta anya bụ ọfọ ka ọ chọọ ebe ọ ga-edebie at least. O wee bụrụ na o jezie ebe ọ bụrụ na esugo nya ebe ahụ ọkụ, o wetakwara ya mana o nwere ihe o mewuru na ụdị ka ya replace ya. O nyere ya nsogbu. Now, when my father passed on, now, Moa with the job out of the house. For the first after mbal, I told him, get off, Anam. No, where offer has to do with me, Anana. Guy watch the offer. See, I don't want to call for only of an animal. But what's here for Bawafa? After we reveal, no, farmer, none, then my father tufuo. Ọ dịzie ka ya sị na o nyere my father ọfa my father tufuo ya.
the man will say, okay, I will incarnate back as your son to pick that offer back. On your way, now off is in your watch. Where you watch your offer, where the place as offer of my forefathers. Oh, that was for so no call for Jalo Dibia Luta. Now, I'm not made it the offer. Then, concerning my grandfather, who happened to be my reincarnator, you know why? What happened? My mother told me that Mbamon Morpho, no one when be a conversion. Or a column where Jen and Kill, who put the piano by Amakwama. But all the Bafian and Demaconio, one of the great debate then when we are small. One Jen and King, the man who came here. And I need him away here for small than I can all in close if you are small. But I will memo that day a conversion person. You tell ya? My mother will say, where you that would be a seer. Keri Haga in appreciation for giving me attention and the a that conversion. The man Mochamo say, ya no kita, ya na nwa EZE-ANA Ugochi. EZE-ANA Ugochi ya na ego. For what? The man was a good man. And the man was a great man. So my mother was in it. Yeah, man, 1 naira. And my mother told me that the man dying a kobo for that tiawomel that time when we were small. And I remember when I was around 10 years, anytime that great dibia from Nozo, if I got bomb woman or bomb for that my grandfather, for that but I couldn't picture it. Tin mbem bido mebo menana. Where you was yes, onye buchi onye wam. Mbanwa kanjiwe. Anybody to have for that my grandfather who happened to be my reincarnator. You got there, see on your one. So here you could be have man, not that one came on Anyamonga. No one buy na call. This land is more than let's say 5 plots of land in today's measurement. But this land is not totally ours. But a land, a family. Onye ọbụla bụ onye side be anyị na Ogbuefi EZE-ANA ga-ama the story. Land another family ji wee bịa biri my grandfather ego. Biri ego, that ego anyị ebiri mgbe anwa. Ọ dị ka si na about 200 naira, something like that. But that time ebiri ego ahụ, that money was a very huge amount of money. Ị ga-ama ihe melo war. Ihe ahụ ihe melo many years back, far back, even before the war. Ka eji ebe biri ego. So, mgbe ahụ o ji ewe biri ego, ọ bụrụzie my family nwezie the land. Mana ọ bụrụ na elesiri anyị nwee elesi. Maka na a gwara ha mgbe ọbụla ha kwụrụ dị ụgwọ, they will take their land back. Ana na-agwa gị nọrọ n'aka anyị from that time to early 90s. Amarugo m ihe ọfụma. Etogo m ọfụma, abụrụgo m mmadụ. Mgbe anọkọta that family anwa nwaanyị anwa originally they came to my uncle, our house then. Wee sị na ha chọrọ ka ha salụkwa ana anwa. Yes, ka ha salụkwa dị ana. So, and then my father told me that his own father, who happened to be my reincarnator, told them, him and his brother and sister, that land is not ours.
that land bụ land ndị agbata obi anyị ji wee bịa biri ya ego mgbe gburugburu wee sị ụmụ ya mgbe ọbụla mgbe oji na-abụrụ na mgbe a na ya anọzie mgbe ya bụ famili ji wee bịa ịsanya bụ ana ma ọ bụ na ụmụ ha bịaziri bịa ịsanya bụ ana anyị etinyekwa nara ha 1 naira on top. That about 200 naira ahụ ha ji wee ha biri onwe nye ha tatiana nọọsụ that 200 naira ha wetara ya they should take it off. They take the land back. Believe in me, that's what happened. Are you telling me that this man is not a saint? Is it because he happened in black man? Everybody knows the truth. Because that family, they came with some of their umunnas as witness. And some of our own umunna was God to be there. Mgbe settled, nyekwa had land back, ha gwọ the money. Ịghọtara ya? Cheki ego enyere mmadụ a na-ejigburi mmadụ ego years. My grandfather was a good man. He did not even think mgbe ndị a ga-ejikwa ụgwọ a na ego a ga-adị useless. Ọ sịkwa ego na ahụ ha narị ya no na ha ga-return. Is he not a good man? Mana ọ bụrụ na onye ọcha ka o mere ụdị omume a edenye ya cent n'ọrụ ọrụ eme cent. Ndị Igbo receive sense. Etu aka also my grandfather ka o mere. Yeah, ije na history nke gị ga-afụkwa good works some of your relative mere. Today emere ha sense. A na-asị ya yọwara ya iyo. Mana ihe ndị a relatives mesịrị ezigbo ọrụ a you demonize them. Why you are calling another person's parents, relatives, sons? You are jumping. Why calling your own evil? Onye kpọọ ụmụ ya mkpọkọrọ agbata obi were ekpe ahịhịa. Ị na-ere m anya set up a date na family gị ị ga-eji wee na-eme mmemme. If you like, call it ancestral day. Ya bụrụ ụbọchị iji elota great man and woman that your relatives ndị gbara mbọ wee wube ana ngwurube nna gị bụ ebe ahụ iketara now. Yes, ị na-azụ ana obi gị ahụ somebody fought for it. Kedu ihe i mere ikene gị ya? Kedu mgbe iji elota ya? Ọ na ịmara na ọ bụrụ na ilofu egwu ụmụazị uru ọbala wee cheta ndị okenye ndị tọrọ nta na ngwurube nna gị in the next 200 years maximum mụ na gị ga-abụ ancestor. Ọ bụrụ na ịkụziri ọrụ ụmụazị ka esi respect okenye mgbe ha ma respect gị ha agụnyekwuo gị na ndị a ga-akpọta ndị ọrụ ezinụlọ bịa mee faya ya n'ọtọ isi. Despite mbọ ị na-agba now sleepless night na-agba mbọ ka ọ dịrị ezinụlọ gị mma. Mana I can tell you, if you don't tell them uru ọbara mmadụ irespect ndị nna nna ya ha kwanyere ha ugwu wapụrụ ha ọjị tụọrọ ha nzu na edo tụọrọ ha nkwụ ọkụ if possible gbuoro ha anụ in memory iji wee cheta ha. Ọ bụrụ na ị gwara ha etu a time will come ha ga-agụnye gị na ndị ewu ndị ọjọọ. So obido taa wepụta ụbọchị unu ga na-eji eme ancestral day na family gị. Ọ gwụrụ sọ ọjị ịkpọgụ ndị nna nna ndị tọrọ ntara ngwurube nna sị ha na ikene ha na ha bụ dike. Maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị nwanne ike adị agwọta ọzọ. Ekene ndị dike na nke o mere ome ọzọ. Ịghọtara ya? So ihe ga-ebido mewe taa ka chịrị mmadụ ka ịfụ blessings enu. O nwere onye yi emela ọga ma etu a nnọ ịbịa chụta ọgụ mmeghele gị ọtọ m ụtọ n'obi emekwa m ọzọ etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. So ihe m ji wee kwube ihe a na-abụ mana ịnọ Igbo spirituality was built in respect and holiness. Ihe anyị na-ekwuta maka Igbo spirituality okpukpere kwụrụ onwe ya ekeresu. Adị m ekwu gbasalụ omenala dị iche, don't mix them up.
omenala dị iche na ọdịnala. I will explain. Omenala Igbo bụ etu culture, and omenala differ from town to town. Some towns can edit theirs. I remember o nwere town ma chọrọ ịkpa afịa bụ ndị agbata obi anyị. Mgbe mbụ one of my relative nụrụ nwaanyị ebe anwa, ihe a na-ebute na-achọ ịgba nkwụ nwaanyị 100 tubers of yam, mana today anụ na ha ewetu gị. Ịghọtara ya? So n'obodo mba oraifite, a na-eme edit some of these cultural example egeji eme n'isi nwaanyị ma ọ bụ other things. Those ones are omenala ndị dịrị ndị. Otu onye gụrụ egwu sị na omenala ụnụ dịrị ụnụ ka nke anyị wee dịrị anyị. Nke anwa dị iche. Ọ na omenala a ka e nwegasịrị ụfọdụ ihe nwere kọma, because na na-ekwu na Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ na ihe ọjọọ gbaa arọ, ọ bụrụ omenala, mana ọdịnala remains holy. Mma akọrọ gị ihe, o nwere ụfọdụ omenala adịrọ mma, yes, and ihe ka ọsọrọ ya bụ na when some bad people are in leadership position, they might commit, and na ha commit atrocity, that does not mean na etu ndị Igbo si eme ihe. Ịghọtara ya? Yes, originally ndị Igbo, ụfọdụ ndị ụka na-ebo allegation asị ihe ha wetara n'ala Igbo why na ọha nwa damejiri our moral standard life. They said na ndị Igbo na-egbu ejima, mana ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ ọdịnala Igbo, and ọ bụrụ obodo niile gburu ejima. Enwere ndị grandfather mma today that have ejima. Nọtara ya? Ha bụ ejima. Gosi gị even na mgbe na nna nna fa nọ before ndị ụka abịa. So na ọ bụrụ obodo niile gburu ejima ka nna agwa gị. Yes, mana o nwere ike onwe some few communities ndị their culture adịrọ mma na nghọta nke ha, few individual wee kọmitie ihe dị ka ọ dị, mana enwere ike onwekwa ihe ọjọọ ọbụla, ihe ọzọ dị attached to it mere eji wee na-emụọ evil, but ọ bụrụ na mmadụ niile mụrụ ejima ka egburu that time. So ndị ụka ọbịa luto na ha na-achọ igive a dog a bad name, ha gadozie ya aka na ọha kwụsịrị igbu ejima. What a fallacy. Let me tell you, these people are so cunning. Ihe niile ha na-eji ụka ha gụọrụ gị ihe ha ihe nwa ha si na ihe ha kwụsịrị n'ala Igbo bụ evil. Ha ma agwazo gị bụ ha committed. They will not tell you na ha nwa mere introduce slave trade. They will not tell you na ha bịara na-egoro ndị be anyị n'oru. Gwa ụfọdụ ndị, some of our wicked parents then, na ị nwere ike ile nwa gị na-enupụ isi, na ị nwere ike ile nwa gị n'oru, na ị nwere ike ịgbara mmadụ n'oru, na ị nwere ike ime nke a, na ị nwere ike ime nke ọzọ because of money. They are the ones that corrupted some of our people buy into that illegal trade. They will not tell you what they brought. They will not tell you that they are the one that introduced prostitution in the name of civilization. They will not tell you no how I may introduce or total allo and Igbo like lesbianism and the homosexual. They will not tell you. They will not tell you all those evil that they brought in with their civilization. They will not tell you. They will only pinpoint few culture. Let me tell you. Yes, I agree. There is some culture, some omenala ụfọdụ needed ka modernize ya ka modern children
redirect their elders where they go wrong. With love, those things can be corrected. But imagine Makia, eh? Imagine Makia when you name a dog a bad name, not to hang it. More for a John with a nwa, or throw the dirty water with a baby. Can't do that. But because now their mindset who can demonize ya, women are ordinary, care when we can introduce their own. That is the reason. Yes, I'm my Yochukwu and Demona Haso that I want to be the oldest man in my town because of one reason. There is some culture I want to change. Those cultures are not ordinary. Mind you, I will still tell you what is ordinary. Those cultures are not ordinary. Always some culture for the that was established by greedy elders. Yes, I'm not telling you, even olden days, they don't be greedy. A greedy man is always a greedy man. They establish some certain lacuna so that they will use the opportunity to benefit themselves. Yes, and I know if I become the oldest man in my town, I will change it because na mma abụ aka ji ọfọ ana obodo. Ọ nkuchi ya etie m ọfọ na ana si onye ọbụla na ana obodo a maka omenala ndị dere ndị ihe ọbụla ndị obodo kwekọrịtara na ihe a bụ alụ n'obodo ha ọ bụla alụ ihe ọbụla obodo kwekọrịtara sị na ihe a na-etu a ka a ga-esi eme bido taa etu a ka ọ ya dị nkwụsị ya si okenye ji dị oldest ọfọ n'obodo na ọfọ ana etie m ya na ana kwuo na-etu a ka m wee ana sikwu ya onye ọbụla sịrị na ihe a m kwuru abụrụ ka ọ ga-esi mee anabe nna ya chụgbu onye anwa nọ ndị awụ ndị a na-adịghị mma. That's what I want to do. Let me tell you what I want to change. What I want to change is this. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị nụrụ di na nwunye ha wee bie ndụ ha ọfụma, they loved themselves, there is harmony and everybody knows that these two people lived as friends and husband and wife in harmony. For any reason, remember, mgbe nwoke na-agba mbọ nwunye ya na-ekpere ya ekpere, ụmụ ya na-ekpere ya ekpere, for nwoke a ka ọ kọntinuo na-egwuru na amamihe na akụ na ụba. O wee nwezie ka nwoke a nwere ike isi na ofu nwa nwoke ọ mụtara nwụrụ anwụ ma ọ bụ na ọ mụtara nwa nwoke chaa n'ọsọ nwa nwaanyị ka ọ mụtara. Nwa nwaanyị ahụ ọ mụtara o nwezie ka nwoke ha si wee nwụọ. What I want to change is that nobody should take away that man's property from his lovely home, from his wife and his daughters. Yes. That's what I'm asking gods of the land. Let me live long. I want to change this. As long as children of that man lives here on earth, direct children of that man lives here on earth, please, do you uncle? God knows that if it's me, I will not do it. Allow those children of your late brother, even if they are female children, allow them to enjoy their father's wealth. Yes. I will never drag that properties with the woman that leaves my brother happily and her children. For crying out loud, that children is my brother's children. So therefore, it doesn't make sense. It's you out of wickedness for you and uncle to collect their father's property, chase their mother away, chase the children away. Those children will be there languishing in poverty. Some of them will not even have good education. Why you go and enjoy that money is wickedness. What I want to change is this. Even if the daughters of that your brother, that man, got married, yes, they still have the right to come to their father's house. They still have right to come to their
to benefit from their father's properties. Only whoever that is the next in line in their father's lineage that will inherit their father's property should wait. Yes, should wait till all the children, direct children of the man pass on, including the man's wife and all his daughters. Once all of them are no more, then whoever that is next in line in relative on the father side can now inherit. Not when the man did not have a male child. Sometimes some evil people will even plan to eliminate that only male child. Therefore, you drove the woman and the children, daughters away. Is it not evil? I want to live long so that I will change this. Yes, I know some people can go to you get some of these things from legal. But tradition-wise, I see no, that some people will still judge in favor of the next in line relative. That since the woman does not have a male child, it should go. It's wrong. It's moral wrong. So those things are some of the culture that need to be amended. Some evil people ga na-asị na ndị ụfọdụ ọgbọ mee ihe ọgbọ tolitekwa ha salụ. So ndị tinyere ụdị omenala na side be anyị na-eme mụnwakwu na ọdụrụ mma na-ekwesị ka echenjie ya to better one that we show love to even your late brother's children. Because o nwere nke gbara m anya mmiri. A man that came and married one of my sisters was a rich man. He lives in Lagos. But my sister died. The man later died. The only daughter they have, the brothers of the brother took everything, including his business, his cars, his trucks, and the rest of them. The man was an importer. Do you know that some few years back, I saw the lady, their daughter in my house. He told me that none of them even trained him in university, even secondary school. It's man of my sister, who is a lawyer, is the one training her in the university now. Meanwhile, her father's brothers took away her father's properties. It's not right. That is culture. That is omenana. Omenana, they differ from town to town. I'm not talking about that one. I'm talking about Igbo spirituality, which is ordinary. Ordinary is perfect. Then when time comes, those negative or the omenana can be changed. Do you get? Can be changed. But the real ordinana is perfect. It's perfect spirituality. Example, in ordinana, there is this spirituality of how things work. I remember when I was in India, I took my time to study their spirituality. I find out that they have what is similar to what we have in ordinana. Ha nwere ndị angelo nke Chukwu dị iche iche. The elemental beings goes to the entities of powers. Ha nwere spirit guide. Ha nwere ndị angelo nke Chukwu dị na-enye nwa, dị na-enye ego, dị na-enye amamihe, dị na-eje ọgụ. The way we have it in ordinana. In ordinana, it will interest you to know that na every family enwere ihe a na-akpọ ọdụ ọmụmụ, akwari ọmụmụ. Ihe a bụ angelo nke Chukwu nke na-eweta ego, na-eweta nwa. Mgbe gboo, ịmụọ nwa nwaanyị, iwere nnukwu ọkụkọ to show appreciation. Ọdịnala Igbo kwetara na nna nwa ụlọ bụ the chief priest of his household. Chief priest. No priest is higher than you, the onye isi ngwu ezinụlọ. Mgbe anwa amụrụ nwa nwoke iwere oke ọkpa je kene ọdọm. Ọgụnwa ga-eji aka gị
ọgụwa ga-eji aka kuru nwa gị at the 8th day, kelee gods of the land maka ọmụmụ nwoke ma ọmụmụ nwaanyị e nyere gị na ezinụlọ gị, wee gọzie nwatakịrị, kwubie okwu n'isi ya, gwa gods of the land they should protect this child ka o too na amamihe na egwu Chukwu, wee gọzie ya, kwuo na ọ ga-aka ọgbụ ya, na ọ ga-aka na ihe ndị nna ya emewuro na ọ ga-emewu ya. Ikwucha ya okwu, ịbaa ya afa, ikwu na ibe ndị bịazie maka naming ceremony enwebe aṅụrị, enwezi ihe dị na-eri ṅụọ. Etu esi eme mgbe gboo. Ma today, nwa dimkpa ya amụcha nwa, okuru nwa ya kụjere ofu onye n'ụlọ ụka si na ọnya ya agọzi nwa gị wee baa nwa gị afa. Ikwelu? N'ọdịnala Igbo, o nwere ihe a na-akpọ installation of okwu ana ngwu. That is ebe a dọrọ ana ngwu. Ebe ọ na-abụ nwoke pụta ụtụtụ, ọ bụrụ na ị nwere obi, were ọjị jee n'okwu ana gị, jee godo gwa ndị ana si a na ana ngwurube nna gị amaju ụlọ oyi ebowe ụlọ ọkụ. Ọdịnala Igbo bụ highly spiritual practice. Igbo spirituality. It encourages you to pray every day. I were ọjị kọcha ọjị, kwubie okwu. Ana ngwuru mmadụ agha adọrọ, ọ bụrụ dibe ya adọrọ ana ngwuru. Ọgụ nwa nwoke bi ụlọ ga-ewere nnukwu ọkụkọ, kpọkuo elu, kpọkuo ala, kpọkuo ndị nna nna, gwa ha na taa ka ị na-ada ada ngwurube nna gị. Iweta ogirisi gbujisi etu esi emie, ma nzu ma elu ma ihe ndị ọdụ, ma ọjị ma ọfọ ana ngwuru ihe edebe wee gbutu. That day ka ị na-eme install. And n'ime ya ọ dịbe ile mụ ị na-egbuli anụmanụ ọ na-achake. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo enwere ihe a na-akpọ anyanwụ na ezi elu. Ịtọtụ ha na anyanwụ na ezi elu, tọtụ the light, the energizer of the entire universe, the power of the Almighty God. Kpọtuo ya n'ụdị anyanwụ na ezi elu. Ije na be ndị dibịa ị ga na-afịa, maka na ọ na-abịa ndị dibịa ka ị ka ya na-afụkwa some of the real custodian of ọdịnala Igbo. Ebe a nwere ike ịnakafụ ihe dịka flag etisi mmiri, abịa n'ukwu ya adọba ihe dịka ọkụ mmiri ma ọ bụ ite mmiri, ebe a dọtụrụ anyanwụ n'ezi elu. Ebe a ka ị ga-afụzi ebe e nwere ma adọtụrụ ndị ichie, ezumezu ndị ichie. Ọ bụrụ onye nwere obi, ọ bụ na n'obi ka a dọtụrụ ezumezu ndị ichie. Etu a ka ị ga-afụzi onye nwere ogbugbu, arụsị ikwu nne ma ọ bụ arụsị chekwara ngwu. Ka ngwa ahụ ma arụsị niile anyị na-ekwu, ọ bụrụ na o nwere atọ ndị nke welu mmadụ jee gbuolu arụsị ha, a man that that thing was done in error. Nobody sent them. Ọ bụrụ original plan of ọdịnala. Ọnụkọ mgbe Abraham, Chukwu okike mechara ihe, o wee na-achọ ihe ọ ga-eme ka o wee please the Almighty. O wee kpọrọ ofu nwa ya nwoke si ka o jee chụọ Chukwu aja. Ọ bụrụ Chukwu gwara ya, Chukwu oke wee sị ya, ihe merekwara nwa ahụ, ịlụzuo nwa gị were eburu wee chụọrọ ya aja. Chukwu oke did not set anybody, ọdịnala did not set anybody to use a human sacrifice to any deity or to establish any deity. That is not ọdịnala. Ọ bụrụ na o nwere ebe o mere atọ, a man of initiation of an evil man being in authority. Onye ọjọọ nọ na opposition dị elu, o wee were perpetuate evil. But that was not the original plan of our forefathers. Ịmakwa na obodo na-agba ọsọ ọchụ because of name a committed a single murder. And no deity in Igbo land says they should do human sacrifice. Sometimes ọ na-abụ ndị na-alụ ọlụ, an evil person will bring the idea. Yes, until tomorrow is an evil, and ọ bụrụ na o nwere ebe o melụ is not a good agenda. It's not an Igbo spirituality. Ihe eji akpọtụ mmụọ wee chụọ aja bụ lesser animals, bido n'ọkụkọ wee ruo n'efi, ya ka eji arụ ya. So onye ọbụla sịrị na egburu mmadụ ebe a sị ya na asị.
then even if such a thing ever happened anywhere, then you should hold whoever that is taking charge of that place. The person is an evil man. Evil man. O mere n'ike nke aka ya, thinking nọ ihe ga-eme ka Chidimma wee dịkarịa. Ịghọtara ya? Is an error. Igbo spirituality maintain thou shalt not kill. Maintain holiness. Igbo spirituality is a spirituality that draws his strength from Anyanwụ Nezenu. We walk in alliance with entities of powers, the forces of nature, the nature beings. That does not allow any unclean activities. During that time, I remember my grandmother. He would go to market. Once he come back, he would use water to wash his hands, feet, and face. To remove any negative things you must have attracted by associating with people in the open market. Yeah, but ndị Igbo ji awụ, before you come president of ya ezumezu, i were ihe dịka ose ọjị jụcha ahụ gị ka i wee wepụ ọrụ akwụ ka i wee dị ọcha ịnọ n'ihu mmụọ, because those our entities are spiritual beings. They demand holiness. They demand cleanness. They will never support any evil. So if you are committing evil, you are not an ordinary person. You are not following Igbo spirituality. Onya batana ndị Igbo na-ekwu ime, but we believe in law of karma. Ikwu asịghị na na-etiwu mmadụ. What goes around comes around. Whatever you sow is what you will reap. N'ọgọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Dịka esikwu Galatians 6:7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Don't allow anybody to demonize Igbo ọdịnala. It's a holy spiritual activity that never allow you to hurt your fellow human being intentionally. Mana ndị anyarị, they keep on pointing evil, linking Igbo, linking ọdịnala to evil. Did they told you that during that era, that they killed some people because some people kick against the Holy See? There was some people they killed because they protested against the Holy Church. Did they tell you about that? I have read a lot of books. Even to today, even the Holy Church is still apologizing to the whole world about because of the atrocities they committed against human race. Do you get? Did they told you that some of these so-called sects was murder because they kick against church traditions in the past? Do you know? Do you know persecution some of them passed through because they utter some words against the leadership of the church olden days? Do you know? Do you know that they committed murder? Do you know? I read a lot of some of even the lives of the saints, that some of them was executed because what they preached or what they directed the church to do was against the church hierarchy decision there. Go all over the way, you will read it all over. Some writers have it in their books. So what I'm saying now, but they keep on pointing any misdeed from any person that is not even an authority in Ordinana in the olden days. Therefore, because of that, they will demonize everything concerning Ordinana. One Chihata Ordinana Bozondo is a religion, is your bubere, is a movement where you communicate to your chi, your ancestors, your God Almighty directly. Why we call other Ezumezu is to bear us witness, to intercede for us. People that is telling you that ni nwere chi onye ụwa gị, ni nwere idewere nkwu ma ọ na idewere image, ọ bụ na ha na-edewe image na churches. Bawụ na ị na-aba awụ, ha na-aba awụ n'ụlọ ụka. Even among some of you only bow before their image of chi onye ụwa.
mana ndị akpọrọ onwe ha ndị ụka na bow before the image ọwụkwa somebody bụ with cement. Ọ bụzie because of na-enwe carved image in front of me na-eche onye ụwa mmụọ ndị ichie ma ọ bụ nke dị n'okwu mmụọ be anyị alụkwụsị isizie na mụ wee pagan na mụ wee onye ọgọ mmụọ wee jụ ha gịnị iwe onye ọgọ mmụọ. Chukwu bụ mmụọ, akwụkwọ katikizim si na onye bụ mmụọ si na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị onye ji aka ediri n'onwe ya na-enwere isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe bụrụzi onye okike osebụrụwa nke ihe niile. Na ọ bụzie na mụ nọzi wee kwuoru Chukwu anwa gwa ya okwu sọpụrụ ya, ọ bụrụzi na ọnya bụ na mbụ onye ọgọ mmụọ. So anyị wụ ndị ọgọ mmụọ bụ ndị na-awọshipụ Chukwu okike direct, ọnya bụ na anyị wụ ndị ọgọ mmụọ. So mana ha nwanyị enwe imeji sometimes eburu imeji na-agagharị na-awụ imeji flawa ịdị afụ ya enwere gasị na ọdịna mọstras ife oge a na-awụ ya flawa nke a bụrụ ihe ọjọọ. Mana na mmadụ debelu imeji of chi onye ụwa ya ọ bụrụ gị evil. Nke ha niile bụ nke dị holy, mana nke ndị ọdịnala bụ nke bụ ikpere alụsị receive sense. They keep on demonizing what is yours. What I can tell you in Igbo spirituality is that ịmara ihe ahụ ị chọrọ ka emee gị imere ya mmadụ, imere ihe ọbụla na na-asọ nsọ, ijikwa n'aka gị wee bụ mmadụ mejọọ gị were ọjị jekwu mmụọ kọsalụ mmụọ si mmụọ na ihe mmadụ deto onye deto a mere ya gbara gị ọkụ. Ọ bụrụ na iwu onye nkwa na-ana ngwuru were ọjị jebe n'ebe ị dọrọ ana ngwuru ya kpesara ana ngwuru be nna gị na ana ngwuru bụ isi mmụọ. Unu ekwesịna ka ndị mmadụ na-eri unu eri na-demonize our system and method of worship. Almighty Father created every race and allow every race to worship him in their own method, using their own method. Agwara m unu ihe ndị ụka ọbịa na-eme na ha chọrọ ka ihe niile bụrụ maka ha ka a na-ekwu maka ha. Ya kpatara ha ji wee kwuo maka chi ha wee sị na ọ bụrụ na ịyọrọ n'aha chi ha na ekpere ga na-amazi ya aza, na ọ bụrụ na ịyọrọ n'aha chi ha na eluigwe ha na-ekwu okwu ya n'ime eje na ọ ga-abụrụ tru chi ha. Ihe niile abụ ihe a ji achọ ka a subdue every human being under their gods. Mana ọ ekwe omume. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ wee kpọsịara ụnụ si ụnụ ndị ndị a na-akpọ n'anyụ n'aha Jizọs adị aza ekpere ha miracle ọ na-eme n'ebe ha nọ. Ndị sayensị ha na-edevelopụ ha nwere great minds. Ndị China nkọ, ndị Asia nkọ, other world, even among the Europeans, the world leaders are not even so-called ndị ụka ọbịa. Ha bụrụ they are not even Christians, but they have great minds. Ndị na-eje n'ọnwa, ndị na-eje na kpakpando, ndị na-eje na great minds na-alụpụta scientific wonders. Are they all asking in the name of Jesus? So don't allow anybody to coerce you or make you feel like no cheer bụ the champion. No. When I walk on Igbo, na ya wokpere a na-ekwu maka ya is not for us. No single letter was addressed to any nation in Africa. And even Jesus Hawa did not even venture or march over than Africa as an evangelist. Obiara, the message is brought is for his people. The Gentiles, the Europeans, is for his people, not for we Africans. Because we Africans were our own method of communicating to the creator of the whole universe, using our own method. The way the Indians and Chinese people are communicating to their own chi and Almighty Father, using their own method. And I can tell you, when you practice the method of a foreigner, you will be defeated. Because you are moving against the radiation of the entire race, the land of your birth. It can only survive when you dance in tune with method and system and radiation of your people. If you are in Rome, behave like Romans. Don't be in an Igbo ordinary and you are behaving like a Roman, because your prayer will not be answered. Yes. So chigata no ordinary.
chighata na ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Channel your complaint, your request, your gratitude using ordinary method. I told you that in ordinary you can do 70% of your morning rituals yourself. You engage a dibia because maybe you are in a foreign land. So on certain things you cannot do it because you are not closer to your motherland. That one is understandable. But you are in Anambra State, you are in your hometown. And the monarchy is where we're all you will go to Chinka and Nagi. A monarchy is Jiraka feed your children waggy. Don't bring lazy man attitude. In ordinary spirituality is a practical spirituality. So you can do it yourself. Yes, it's only in 30% instance that a dibia can, who has the higher offer and higher authority, abia to your aid. Man, naturally, you can do it because our forefathers, some of them are not dibia, but ha na-ekwupi okwu na-awapụ ọjị, na-ekwupi okwu na-ekwu na ọmaka ga-emere ezinụlọ ya. Teta n'ụla n'otu taa, teta n'ụla. And dịka nsi wee kwu, ọgwụ abụrụkwa ọdịnala. N'iji na-eje na be dibia ka ọ gwọọ ọrụ ọgwụ ka o mere nke ọ bụ ọkwa ọdịnala. And remember that what goes around comes around. Whatever you sow in creation is what you reap. Ọdịnala bụ iwu nke akọnuche onye megidere ibia na ihe ọbụla ịkụnyere n'ọnya ka ị ga-aghọrọ. Kpata na itinye ofu kọn o metara gị ụgwọ ọka, you will receive it in multiple fold. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na taata anyị conclude ihe gbasara Igbo spirituality, send alụ m message aga m enyere gị aka 0805 7837 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite gbafam. Ọ bụ ya ka ị nweta na YouTube. Ya gazienụ n'ọfọ.